Welcome address by Professor G. Gnanamani, Vice Chancellor, Krishna University. His Excellency, Governor of Andhra Pradesh, Sri Abdul Nazeer sir, honored guests on dais, invitees, officials of district administration, Superintendent of Police Prashanti Madam, my colleagues and students from Krishna University, members from the media and press. Good morning to you all. I have the pleasant task of extending a warm welcome to each one of you. I will just limit myself to words of welcome. It's a very special day for Krishna University to have our Chancellor sir with us. Indeed, we are very fortunate that Honorable Governor sir has kindly accepted the invitation to be the chief guest for the Gadicherla Award function for the year 2023, organized in our university campus on behalf of the university, in our university campus, on behalf of the university community and family. I warmly welcome you, sir. I have pleasure in welcoming our esteemed chairman of APSHI, State Council for Higher Education, Professor K. Hemchandra Reddy sir, a distinguished higher education official and who is keenly interested in the welfare and progress of our university. Warm welcome to you, sir. I have equal pleasure in acknowledging the presence on the dais and also in welcoming Sri Chandrasekhar Kalkura, President of today's function and also President of Gadicherla Foundation as well. And Sri Buddha Prasad sir, Mandali Buddha Prasad sir, an illustrious personality, promoter of Telugu language and the awardee today, this morning. Very warm welcome to both of you, sir. It's my privilege to extend a hearty welcome to Sri P. Rajbabu Garu, District Collector and Magistrate, a very dynamic collector. And also on the dais, Dr. Ravi Sharada Garu, Secretary, Gadicherla Foundation. On behalf of the university, I have the pleasure and honor of welcoming you both. Gadicherla Foundation is headquartered at Kurnool, and every year it presents Foundation Award to persons who made significant contribution in the areas championed by late Sri Harisarvottama Rao. And all the young students here, they are anxiously waiting to listen to these wonderful speakers that we have this morning. Even I am also keen to get inspired with these messages. And with these few words of welcome, I am sure all of us, particularly the students, will be benefited from these inspiring messages that we are going to listen to them. A very hearty welcome once again. Thank you. Thank you very much, sir. Now I request Sri K.C. Kalkura, President of Gadicherla Foundation, to give his opening remarks. Governor Abdul Nazeer Garu, Mitra Bandhavulu Buddha Prasad Garu, పూర్వ మిత్రులు హేమచంద్రారెడ్డి గారు, కలెక్టర్ రాజ్బాబు గారు, రావి శారద గారు, అధ్యాపక వర్గం, విద్యార్థినులారా, ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ వందనాలు. ఈ మధ్య స్వాతంత్రం వచ్చి మనకేం తెచ్చింది? స్వాతంత్రోద్యమంలో పాల్గొన్న మహాపురుషుల్ని ఎందుకు మేము స్మరించాలి అనే ఒక వాదన కూడా అక్కడక్కడ వినబడుతూ ఉంది. స్వాతంత్రం వచ్చిన రోజు
ఈనాటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒకే ఒక యూనివర్సిటీ, ఒకే ఒక మెడికల్ కాలేజ్, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ, ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ విశాఖపట్నంలో ఒక 10 కాలేజీలు, ప్రతి జిల్లాలో 15-20 తాలూకా కేంద్రాలలో హై స్కూళ్ళు, జిల్లా కేంద్రాల్లో 2 లేక 3 హై స్కూళ్ళు. ఇట్టి పరిస్థితి ఉంటే ఈరోజు జిల్లాకు ఒక్కొక్క విశ్వవిద్యాలయం, ఒక్కొక్క మెడికల్ కాలేజు, ఇవి కాక తెలుగు యూనివర్సిటీ, హెల్త్ యూనివర్సిటీ, హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ, వెటర్నరీ యూనివర్సిటీ, మహిళా విశ్వవిద్యాలయం, ట్రిపుల్ ఐటీలు ఎన్నో సాధించారు. ఆనాడు 150 మంది ఆకలితో పడుకునే వాళ్ళు ఉంటే ఈరోజు అటువంటి వాళ్ళు లేరు అంటే నమ్మదగిన విషయమే. 80% ఈరోజు అక్షరాస్యత ఉంది దేశంలో. దానికి పోరాడిన మహనీయులు ఎందరో ఉన్నారు. వందలాది, లక్షలాది మంది, వేలాది మంది. వారిలో ఆంధ్రదేశంలో మొట్టమొదటి వ్యక్తి గాడిచెర్ల హరిసర్వోత్తమ రావు గారు. 1907 ఏప్రిల్ నెలలో రాజమహేంద్రవరంలో బిపిన్ చంద్రపాల్ ఉపన్యాసంతో ప్రభావితుడై గోదావరి తీరంలో 200 మంది విద్యార్థులను జమ చేసుకొని వందే మాత్రం పాడినందుకు ఆయన కాలేజీ నుండి బహిష్కరించడమే కాకుండా ఆంధ్రదేశంలోనే 2వ MA సంపాదించిన మహానుభావునికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి అనర్హులుగా తీర్మానించింది ప్రభుత్వం. 1907లో ఇదే బందర్ పట్టణంలో దేశద్రోహం నేరంపై ఆయనకి శిక్ష విధించారు. ఆయన చేసిన దేశద్రోహం ఏమంటే, ఒక కలెక్టర్, తిరుచిరాపల్లి కలెక్టర్ గారు. సభకి నమస్కారం. గౌరవనీయులు గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ గారికి, వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకి, వేదిక ముందున్న పెద్దలకి, విద్యార్థులకి నా అభినందనలు. ఈరోజు గాడిచెర్ల హరిసర్వోత్తమ రావు గారి 140వ జయంతి. ఆ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభకు ఇచ్చేసిన మీ అందరికీ మరొక్కసారి స్వాగతం, సుస్వాగతం. గాడిచెర్ల గురించి ఎంతసేపు అయినా చెప్పొచ్చు, కానీ నాకు ఇచ్చిన 5 నిమిషాల్లో ఎంతవరకు చెప్పగలనో ఆలోచిస్తాను. ఆయన పుట్టుక, పెరగటం అవన్నిటికంటే ఆయన ఎలా దేశానికి సేవ చేశారు, ఏ కార్యక్రమాలు చేశారు అనేది ముఖ్యంగా యువతకి తెలియచెప్పటమే మా ప్రధాన ఉద్దేశం. ఆయన MA చదివినప్పుడు ద ఫర్గాటన్ ఎంపరర్ పోయెట్ అని ఒక థీసిస్ రాశారు. అదేంటంటే, మనందరికీ తెలుసు, అలసాని పెద్దన ఆముక్తమాల్యద రాసి కృష్ణదేవరాయలు పేరు పెట్టారు అని ఒక చర్చ ఉండేది. ఎక్కువ మంది నమ్మేవారు. బట్ వీరు దాంట్లో పరిశోధన చేసి సహేతుకంగా కాదు, కృష్ణదేవరాయలే ఇది రాశారు అని తీసి సబ్మిట్ చేసి వాళ్ళ గురువు గారితో కూడా, గురువు గారు ఎప్పుడు అగైనెస్ట్ ఈ విషయానికి, ఆయన్ని కూడా ఒప్పించిన మహనీయుడు. అయితే ఇప్పుడు నా బాధ ఏంటంటే, ఫర్గాటన్ ఎంపరర్ గురించి ఆయన రాశాడు, ఈయన కూడా ఫర్గాటన్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్. చాలామందికి ఆయన గురించి తెలియదు. ఇవాళ యువతలో పెద్ద పెద్ద పేర్లు ఏదో కొంతమందికే కానీ ఆయనకి రావాల్సినంత గుర్తింపు, తెలియవలసినంత మందికి తెలియలేదేమో అనిపిస్తుంది. ఆయన చెప్పారు ఇందాక, పత్రికలో ఎడిటోరియల్ రాసినందుకు 3 సంవత్సరాల కారాగార శిక్ష. అది ఎంత కఠినం అంటే, ఇవాళ అది చదువుతున్నా చెప్తున్నా ఐ ఫీల్ వెరీ బ్యాడ్. ఒక 3 టవల్స్ 2 ఇచ్చారు, భారీ గాయమైంది. MA చదివిన వ్యక్తి. ఆ 2 చెంబులు నీళ్లు స్నానానికి, అది రోజు కాదు, అప్పుడప్పుడు. ఒక భోజనం చేయడానికి ఒక మట్టి చట్టి, మలమూత్ర విసర్జనకు మరొక చట్టి, నీళ్లు తక్కువ, ఆహారం భయంకరం, పురుగులతో కూడిన అన్నం, చెత్తా చెదారం, రాగి సంకటి, అన్నం కూడా కాదు. అలాగే ఈ పులుసు పోసేవారంట, అందులో చక్కగా దేవతా పులుసు అని పేరు ఆయన సరదాగా చెప్పుకునేవారంట. అన్ని రకాలు అందులో ఉండే. అలాంటి భోజనం చేస్తూ అక్కడితో ఆగలేదు. మెడకొక కడియం, కాలికి ఒక కడియం వేసి వాటి మధ్యలో కర్ర పుల్లలు దూర్చారంట.
అంటే కూనీకోర్లు, దొంగలు మనం ఇవాళ భయంకరమైన వ్యక్తులు కేసేలాంటి శిక్ష. ఆయన చదువుకున్న వ్యక్తి, సంస్కారం ఉన్న వ్యక్తి, చాలా గొప్ప వ్యక్తి, తెలివైన వ్యక్తి. కూనీకోర్లు మధ్యలో ఉంచారు. 3 నెలలకు ఒక ఉత్తరం రాయటం కానీ, తెప్పించుకోవటం కానీ, పుస్తకాలు చదవటానికి వీల్లేదు. ఇవాళ జైలు అంటే మనకు తెలుసు ఎన్ని సౌకర్యాలు ఉంటున్నాయో. గాంధీ గారి కంటే ముందు గాంధీ యుగంలో చాలా సౌకర్యాలు ఇచ్చారు జైలర్స్కి. కానీ ఈయన అంతకుముందు జైలుకి వెళ్ళి ఇన్ని కష్టాలు అనుభవించారు. I now request Dr. G.V. Purnachan to introduce the awardee to our audience. సభా సరస్వతికి నమస్కారం. కృష్ణా విశ్వవిద్యాలయం తెలుగు ప్రజల గుండె చప్పుడుగా గుర్తించి గౌరవ డాక్టరేట్ ఇచ్చి గౌరవించిన డాక్టర్ మండలి బుద్ధప్రసాద్ గారి భాషా సేవని, గ్రంథాలయ సేవని 4 మాటల్లో మీ ముందు ఉంచుతున్నాను. కృష్ణానది పేరుతో కృష్ణా విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పడటానికి, అందులో తెలుగు శాఖ ఏర్పడటానికి ప్రధాన కారకులు శ్రీ బుద్ధప్రసాద్. 2002లో తెలుగు భాషోద్యమాన్ని ప్రారంభించి భాషోద్యమ సేనానిగా ముందుండి నడిపిస్తున్నారు. అవనగడ్డ, కోడూరు, నాగాయలంక, మోపుదేవిలోని జిల్లా గ్రంథాలయాలకు నిధులు సమకూర్చి పక్కా భవనాలు నిర్మింపు చేశారు. అవనగడ్డ గాంధీ క్షేత్రంలో తన అధ్యక్షతన కృష్ణదేవరాయ గ్రంథాలయాన్ని ఏర్పరిచి 15,000 పుస్తకాలను సమకూర్చారు. లండన్ బ్రిటిష్ లైబ్రరీలో ప్రథమ తెలుగు చరిత్ర మహాసభలకు అధ్యక్షత వహించి ఘనంగా నిర్వహింపజేశారు. గాంధీ తత్వ ప్రచారకుడుగా 2019లో అమెరికా నేపర్విల్లే నగర మేయర్ అక్టోబర్ 25ని బుద్ధప్రసాద్ డే అని ప్రకటించి గౌరవించారు. శ్రీ బుద్ధప్రసాద్ అసంఖ్యాకమైన వ్యాసాలు రాశారు. అవి అనేక సంపుటాలుగా వెలువడ్డాయి. దివిసీమ ఉప్పెన బాధితులకు ఆపన్న హస్తం అందించిన వారి చరిత్రని ఆపద్బాంధవులు అనే పేరుతో ఒక పుస్తకంగా రాశారు. మారిషస్లో తెలుగు జీవనం, నా జర్మనీ యాత్ర, లండన్లో తెలుగు వైభవ స్మృతులు, ప్రజలు ప్రగతి లాంటి యాత్రా సాహిత్య గ్రంథాలను కూడా వారు రాశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పూర్వ ఉపసభాపతి, తెలుగు భాషోద్యమ సేనాపతి డాక్టర్ మండలి బుద్ధప్రసాద్ గారికి సగౌరవంగా ఇప్పుడు గవర్నర్ గారి చేతుల మీదుగా గాడిచెర్ల వారి పురస్కారం అందిస్తున్నారు. కూర్చోబెట్టండి ప్లీజ్. వాళ్ళు కూర్చోబెట్టకపోతే మేము కూడా కూర్చోబెట్టండి. అయినా సరే కూర్చొని తీసుకోండి. ఎందుకు కూర్చోండి. Essay writing program has been organized by Gadicherla Foundation on freedom movement in Krishna district, and the first prize goes to P. Kavita of Y.V. Rao Siddhartha College of Education, Vijayawada. The second prize goes to T. Mayuri of Siddhartha Law College, Vijayawada. And the third prize goes to Raghav Ganesh Kumar of SRSV College of Education, Vijayawada. His Excellency, the Governor of Andhra Pradesh, Sri Abdul Nazeer ji, Gadicherla Foundation awarding a popular Telugu personality, Mandali Buddha Prasad garu, the Vice Chancellor of the Krishna University, Professor Gnanamani garu, Collector of this district, Rajababu garu,
and a noted social activist, a philanthropist, president of Gadicherla Foundation, Sri Chandrasekhar Kalpura garu, Ravi Sharada garu, Secretary Gadicherla Foundation. All distinguished personalities, award winners today on the essay writing competitions, Executive Council members of Krishna University, faculty members, ladies and gentlemen, my dear students, a very good morning. Happy to be here amidst you this morning. A great occasion for all of us to assemble, and particularly the younger generation should know about the great deeds carried out by such great personalities. Today, Ravi Sharada garu in the morning was talking to me, said the general awareness among the students is going low and low. I think we need to motivate them, encourage them to know about the selfless services rendered in the past, due to which acts of kindness we are all enjoying our freedom today. And Chandrasekhar Kalpura garu rightly said, when he starts speaking, he will not leave anything for the rest of the speakers. He has almost covered everything. And particularly hailing from Kurnool, Gadicherla Harisarvottama Rao garu hails from Kurnool district. He carried out his political activity with Nandyal as its center. An amazing personality. If you want me to describe, I would choose Bhattruvar Shubhashitam. Tanisere Velpududadi Ratnamla Cheta, Velachire Gora Kakola Visham Cheta, Vidide Yatnam Amrutam Bodaye Darka, Nichitarthama Vidar Nipunam. Gadicherla is such a committed man. Any activity he took up, he pursued till the end, no matter whatsoever. And he has been elected to Madras Legislative Council and served there for a term. But more than anything, he should be remembered by all the journalists, celebrated journalists of yesteryears years, particularly during this freedom struggle. And both Ravi Sharada garu and Kalpura garu explained how he was jailed, for what he was jailed. For simply writing an editorial, he was jailed for 3 years. That too, it was a rigorous imprisonment. I now request the Gadicherla Foundation awardee, Sri Mandali Buddha Prasad garu, to give away his address. Gauravniyuలైన ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ మాన్య శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారికి, సభాధ్యక్షులు గాడిచెర్ల ఫౌండేషన్ అధ్యక్షులు పూజ్యులు శ్రీ చంద్రశేఖర్ కల్పూరి గారికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నత విద్యామండలి అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు ఆచార్య కె హేమచంద్రారెడ్డి గారికి, కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ పి రాజాబాబు గారికి, కృష్ణా విశ్వవిద్యాలయం ఉపకులపతి ఆచార్య జి జ్ఞానమణి గారికి, డాక్టర్ రావి శారద గారికి, శ్రీ గుత్తుగం సుబ్బారావు గారికి, సభకు ఇచ్చేసిన పెద్దలు, సాహితీమూర్తులు, పాత్రికేయులు, విద్యార్థులకు నమస్కారం. గాడిచెర్ల హరిసర్వోత్తమరావు గారి 140వ జయంత్యోత్సవ శుభాకాంక్షలు. హరి సర్వోత్తముడు అవుతారు, ఆంధ్రుల పాలిటి దేవుడు అని మహాకవి కాళోజీ నారాయణరావు గారు గాడిచెర్ల హరిసర్వోత్తమరావు గారికి ఘనమైన నివాళులు అర్పించారు. ఆంధ్రుల పాలిటి దేవుడు అన్నది అతిశయోక్తి కాదు. వందే మాతరం ఉద్యమం, అక్షరాస్త్ర ఉద్యమం, గ్రంథాలయ ఉద్యమం లాంటి అనేక ఉద్యమాలకు జనకుడిగా నిలిచిన ఘనుడు గాడిచెర్ల వారు. గాంధేయవాది, నిర్మాణ కార్యకర్త, పత్రికా సంపాదకుడు, జాతీయోద్యమ కాలంలో తెలుగునాట తొలి రాజకీయ ఖైదీ ఆయన. రాజద్రోహం కేసులో ఆయన్ని ఇరికించి చిత్రహింసలు గురిచేసిన ఆయన తలుచుకుంటే మనస్సు కలిసి వస్తుంది. ఆ మహోన్నతమూర్తి త్యాగనిరతని చాటుకోవటంలో మన వైఫల్యం కారణంగా దేశం ఆయనను తగురీతిన స్మరించుకోలేకపోయింది. మాన్య మహోదయులు, గతంలో సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా పనిచేసిన గవర్నర్ గారు గాడిచెర్ల వారి త్యాగనిరతిని, దేశ సేవని గుర్తించి అంజలి ఘటించేందుకు ఈ సభకు రావడంతో తొలితరం తెలుగు స్వాతంత్ర సమయోధిని దేశం గుర్తించడానికి ఒక మంచి అవకాశం కలిగిందని చెప్పి భావిస్తున్నాను.
1908 నవంబర్ 9న ఈ బందర్లోనే రాజద్రోహం నేరంపై గాడిచెర్ల వారికి శిక్ష విధించడం జరిగింది. ఇక్కడే ఆంధ్రజాతీయ కళాశాల ఏర్పాటులో గాడిచెర్ల వారి పాత్ర కూడా ఉండటంతో ఈ సభను మచిలీపట్నంలోనే జరపాలని గాడిచెర్ల ఫౌండేషన్ అధ్యక్షులు శ్రీ చంద్రశేఖర్ కల్పురా భావించి గవర్నర్ గారిని ఆహ్వానించడం, వారు దయతో అంగీకరించి ప్రయాసను సైతం లెక్క చేయకుండా ఒక మహోన్నతిని స్మరించడానికి రావటం గవర్నర్ గారి మహోన్నత వ్యక్తిత్వాన్ని చాటుతుంది. Now I request our Chancellor and Governor of Andhra Pradesh, Sri Abdul Nazeer Garu, to give away his address. First of all, I am very sorry. I am not in a position to speak in Telugu, but I am trying to learn and I am making an effort to learn Telugu. I can understand a bit here and there because the script is more or less like Kannada. Sri Mandali Buddha Prasad, former chairman, Andhra Pradesh Official Language Commission, Professor K. Hemachandra Reddy, Chairman, Andhra Pradesh State Council of Higher Education, Professor G. Jnanamani, Vice Chancellor, Krishna University, Sri K. Chandrasekhar Kalpura, President, Gadicherla Foundation, Dr. Rahul Sarada, Secretary, Gadicherla Foundation, Sri P. Rajababu, District Collector, Krishna, distinguished guests, faculty members of Krishna University, my dear students who have assembled in large number here, ladies and gentlemen, members of the media, I extend my warm greetings to you all. It gives me immense pleasure to be here today amidst you all on the occasion of Gadicherla Award presentation function organized jointly by the Gadicherla Foundation Kurnool, Exhibition Society Kurnool and Andhra Pradesh Library Association Vijayawada, commemorating the 140th birth anniversary of Gadicherla Harisarvottama Rao, popularly known as Father of Library Movement. At the outset, I congratulate Sri Mandali Buddha Prasad, former chairman of AP Official Language Commission, on receiving the Gadicherla Award 2023. Please give me a big hand. Sri Gadicherla Harisarvottama Rao was in the forefront during the freedom movement in Andhra Pradesh. He was reverentially called as Andhra Tilak, since he was arrested at Machilipatnam on the same day as Lokmanya Balaganga Tilak was arrested at Pune. Now Pune. Sri Gadicherla Harisarvottama Rao was a nationalist, eminent freedom fighter, versatile genius, journalist, poet, playwright, legislator, social reformer, all rolled into one. He joined the freedom movement at a very young age, even though he was a staunch follower of Mahatma Gandhi ji. He was greatly inspired by the ideologies of Balaganga Tilak and Bipin Chandra Pal. Sri Harisarvottama Rao was a linguist and knew many languages such as Telugu, Kannada, Tamil, Marathi, Hindi, Sanskrit and English. He was good at studies and stood first in the matriculation examination for the entire Anantapur district way back in 19,000. He was also the second person from Andhra to receive MA degree from Madras University in 1906. He rejected the offer of sponsorship to study law and inherit lucrative practice and wealth, saying that for him, nation first and last. Sri Harisarvottama Rao, along with Sri K.V. Lakshmana Rao, established Vijnana Chandrika Grantha Mandali in Madras in 1906 and became its first editor. As an active member of Vijnana Chandrika Grantha Mandali
and after publication of several patriotic books through it, he came under the surveillance of the British police. A notable incident took place in 1907 when Sri Harisarvothama Rao was undergoing teachers training in Rajamundry. He, along with his fellow students, attended a lecture by Bipin Chandra Pal at Rajamundry, and inspired by Paul's speech, the students wore badges inscribed with Vande Mataram slogan to the college on the next day. Mark Hunter, the principal of the government training college, objected to it and refused to admit the students until they removed the badges. The students refused to remove the badges, and the principal passed orders dismissing Sri Rao, who was the student leader, from the training college. He was the first student to be rusticated in Andhra in those days. Later, he was also debarred from employment as a teacher in any government or aided school or college and in any government office. This was a critical moment in Sri Rao's life. The Rajamundry College incident marked the beginning of participation of students from Andhra in the freedom struggle. In 1908, Sri Rao revived Swarajya, a Telugu weekly published from Vijayawada. Swarajya played a great role in shaping the public opinion in Andhra in those days. His editorials and writings in the weekly led to a head-on collusion with the government. In one of his editorials, he wrote, and I quote, please listen to me carefully, "The power of patriotism is indescribable. The power of patriotism is indescribable. If we possess the mighty strength of patriotism, the arbitrary authority exercised by the rulers over us will prove fruitless. We shall attain Swaraj and independence." Unquote. He wrote numerous essays in the Swaraj newspaper criticizing many unfair policies adopted by the British government. The British found them to be articles of deadly seditious character. The British declared that his article Viparita Buddhi, which adopted a very severe tone in criticizing violence against the Indians, headlined, "The cruel English tiger has devoured 2 Indians," was an act of sedition and sentenced Sri Rao along with Sri Gadicherla Award to 3 years in prison. Thus, Sri Harisarvothama Rao and Sri Gadicherla Award were the first political sufferers in Andhra who went to jail during the Vande Mataram movement. And Sri Rao also became the first Telugu editor to be imprisoned. Though the British government tried all its means to crush his spirit of sacrifice, he was undaunted and never swerved from his path of steadfastness and sacrifice. In 1914, Harisarvothama Rao became the first editor of Andhra Patrika, a Telugu daily published from Madras. In one of his most inspiring editorials in the newspaper, he urged the people of Andhra to be patriotic in order to repay the debt they owed to the motherland. He wrote, and I quote, "Service for the country is the most significant of all the duties of man. To serve motherland is the same as you serve your own mother, and it is the natural duty of all human beings. The relationship between the people and the country is inseparable, like the relationship between mother and her child. The mother country is the mother of all mothers and the father of all fathers. She is responsible for all prosperity and happiness." Unquote. He was made the secretary for Andhra division of the Home Rule League formed by Tilak
and Annie Besant. In this position, he played a pivotal role in inspiring the people through his lectures by traveling widely. In 1923, he joined the Swaraj Party formed by Chittaranjan Das and Motilal Nehru and was elected to the Madras Legislative Council as a candidate for the Andhra Congress from Nandyala constituency. Later, he resigned to his membership of the Legislative Council in accordance with the resolution passed by the Lahore Congress in 1929. Mahatma Gandhi praised Harisarvottama Rao as brave Harisarvottama Rao in one of his articles published in Young India. I am from Bangalore in Karnataka state. One of the distinguished members of the Bangalore was Sri Kota Ramakrishna Karan, a contemporary and a companion of Sri Gadicherla. Their combined efforts were feared by the then government of Madras, who in confidential report sent to the British Secretary of the State said that if persons like Gadicherla and Karan are continued to be elected to our legislature, British rule may not last long in India. He played a pivotal role in changing the name of the ceded districts given by the British as Rayalaseema, and he is also credited with drafting of Sri Bhat Agreement in 1937, which is still acclaimed as the Magna Carta for the development of Rayalaseema region. In the later part of his life from 1936 until he laid down his life in 1960, Gadicherla put his heart and soul into the library movement. He wanted the youth of this country to cultivate the habit of reading so that they are well equipped with knowledge and get enlightened. He always believed that if knowledge is power, library is the powerhouse. If knowledge is power, library is the powerhouse. He was one of the Trinity along with Sri Iyanki Venkata Ramaya and Sri Paturi Nagabhushanam, responsible for the rise of library movement in Andhra Pradesh. He became the president of Andhra Granthalaya Trust and later the vice president of the Indian Library Association, Calcutta. Sri Rao often used to say that people are the voice of God and newspapers are the voice of men. He realized that reading of newspapers became as popular as hearing of Puranas during the Vande Mataram movement. Sri Rao understood the importance of press and utilized it for spreading the national movement in Andhra. A devoted Gandhian, Sri Gadicherla Karla's life itself is a message, and he remains as an icon for today's youth. Patriotism was the hallmark of his character. He declined wealth, richness, pomp and pageantry and preferred to suffer to liberate the country from the clutches of foreign youth. Sri Harisarvothama Rao was a social reformer who influenced every sphere of activity in Andhra Pradesh during the first half of the 20th century. He devoted his life for the freedom movement and implementation of constructive programs launched by the Gandhiji like National Cooperative, Khadi movement, Library movement, adult education, Grama Swaraj, welfare of the oppressed classes, emancipation of women, etc. The name of Gadicherla Harisarvottama Rao will be remembered for generations to come. I thank the organizers for having invited me to be a part of today's program and wish the 140th birth anniversary celebrations of Sri Gadicherla Harisarvottama Rao all success. Thank you very much. Jai Hind.